So we have 5 range of responses, and this is what we call Likert scale questionnaire. So go back again to our first variable, which is about students' motivations. How do we find suitable questionnaires to measure students' motivations? You don't have to worry because it is available on internet. All you need to do is to search the questionnaires to measure students' motivations, and you have to adapt it to the level of the students. Once you have the questionnaire, you need to measure the validity and the reliability of the questionnaires. We will talk again later about the validity and reliability of the questionnaires in the next sessions. So, in this research analysis, we still need to measure the first variable, student motivation, by using questionnaire that you have searched on internet. Once you have the questionnaire, you may consult the questionnaire to your lecturer or your thesis supervisors, and then you can start collecting the data. You can go to the class and distribute the questionnaire to students. So the students must fulfill each statement on the questionnaire. The result of the questionnaire is then analyzed in terms of means. So we will have a mean score of questionnaire related to students' motivation. All right. Another variable that we need to measure in this research is listening performance. In listening performance, you can use multiple choice tests to measure how far the student can understand oral communication. It can be in the form of dialogues or monologues. After we have collected the data of listening performance, we can then analyze it in terms of score. The score can be distributed in a Microsoft Excel so that we can see the overall means of score of the students. Now, we have 2 types of data here: students' motivations and also students' listening performance. Now, we will analyze further about these 2 variables in this research. So what is the type of analysis that we need to use? Yes, it is correlation analysis. The type of correlation analysis that we use to measure these 2 types of data is what we call person correlation. Ladies and gentlemen, in this type of analysis, we can also still use SPSS to help our computation. All you need to do is to insert the 2 data of student motivations and
listening performance into SPSS. And then we can use person correlations to analyze this type of data. The result of data will show us how far is the two variables is being correlated. The value of correlations can be in the form of negative or positive. In this case, we can see that the maximum value of correlations is positive 1 or negative 1. So, in this research, is there any correlations between students' motivations and listening comprehensions? The answer is can be between -1 or +1. So class, we have learned two types of analysis here. The first is comparative analysis and the second is correlational analysis. What is comparative analysis? We repeat once again, comparative analysis is the research analysis that we do to compare two different means from two different groups. While correlational analysis is a type of analysis to know and measure how relatable between two variables. This research analysis is commonly done in quantitative research classroom. So class, if you are interested in doing classroom research, you can try to use these two types of analysis. And later, we can discuss a lot about how we try to use software program to help our analysis. The next sessions can be the sessions to explore how we can analyze our data using computer software such as Microsoft Excel and SPSS. So all you need to do is to install these two types of software, Microsoft Excel and SPSS, on your computer. Before we close this class, I would like to remind you again to subscribe and like our YouTube channel, Kuliah Teknokrat, and don't forget to leave comments so that we can develop this video better. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasure of Sumatera. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih. Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga, auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional, serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau M.Pd. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara.